Dear students, let us prove some theorems in basic topologies. Okay, so let me go for a first theorem. This is 2.23. 2.23. Statement என்ன அப்படின்னா, let x be a metric space. Let capital X be a metric space. And E be a subset of X. Then capital E is open if and only if E complement is closed. So this is a theorem we want to prove first. Okay, proof adikalama. So we'll go for a proof. First நான் என்ன assume பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு way assume பண்ணிக்கிறேன். So let us assume that capital E is open. இதை நான் open எடுத்துக்கிறேன். என்ன proof பண்ணணும்? To prove E complement is closed and proof பண்ண போறேன். Okay, அப்படின்னா என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, let இதுக்கு ஒரு லிமிட் பாயிண்ட் எடுத்து அந்த லிமிட் பாயிண்ட் இதுக்குள்ளே இருக்கிற எடுத்து சொல்ல போறேன். So let x belongs to E complement let x belongs to capital X. Let x belongs to capital X be a limit point of capital E இனுடைய limit E complement இனுடைய limit point எடுத்துக்கிட்டேன். So to prove E complement is closed, we need to show that we shall show என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா, this x belongs to E complement ன்னு சொல்ல போறோம். கரெக்ட்டா? Every limit point of E complement is in E complement. That will imply that E complement is closed. இப்போ suppose what we are having is x belongs to E complement ன்னு proof பண்ண போறேன். X does not belongs to E complement ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Suppose x does not belongs to E complement. Then this would imply that x belongs to capital E. கரெக்ட்டா? ஆனா E ங்கிறது வந்து open. Since E is open, since capital E is open, there is R positive such that ball with the center X radius R which is contained in your capital E, because E is open. E open ஆக இருந்தனா அப்போ இதில இருந்து என்ன தெரியும் அப்படினா, this ball is contained in E ஆக இருந்தனா, this ball with the center X radius R intersection with the capital E complement which is equal to empty. கரெக்ட்டா? So this is B, இது E. Suppose this is E and this is B. இது B ball. அப்போ இதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து யாருன்னா இந்த இடம். கரெக்ட்டா? இதனுடைய E னுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து அவுட் சைடு. So that intersection with B is equal to empty. சரி, அப்புறம் since x does not belongs to E complement, so this implies that ball with the center X radius R intersection with the E complement set minus singleton X, that is equal to empty. ஏன்? since இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, since X does not belonging to E complement ஆக இருக்கிறதுல E complement set minus singleton X which is equal to E complement தான். அதனால இது. Okay, so that implies that X is not a limit point of E complement. This implies that X is not a limit point of
E complement. Okay, that is a contradiction. A contradiction. Okay, ஏன் contradiction? நான் முதல்ல என்ன எழுதிருக்கேன்? Let x be a limit point of capital E complement எழுதியிருக்கேன். இங்க contradiction. அப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பா நம்ம அசியூம் பண்ணிருக்கோம்ல. எங்க அசியூம் பண்ணிருக்கோம்? This is wrong. Okay, this is தப்பு. Okay, hence x must belongs to E complement. X must belongs to E complement. Thus every limit point of E complement is in E complement. Okay, அப்ப E complement எந்த லிமிட் பாயிண்ட் E complementக்கு எந்த லிமிட் பாயிண்ட் கொடுத்தாலும் அது E complementக்குள்ளே இருக்கு. So this implies that E complement is closed. E complement is closed. Okay, so ஒரு வே ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன். அப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன்? E is open implies E complement is closedங்கற ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் conversely another part. Okay, so another next part. Conversely assume E complement is closed. என்ன ப்ரூஃப் பண்ணனும்? to prove capital E is open னு சொல்ல போறேன். is open. Okay, இது open னு சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும்? let x belongs to capital E. X belongs to capital E. Okay, to prove again அப்புறம் என்ன பண்ணோம்? Then find R positive such that ball with the center x radius R which is contained in your E. இப்படி சொல்லணும். இதை சொல்லிட்டோம்னா முடிஞ்சு போயிடும். Okay, so find R positive such that ball with the center x radius R is contained in E. இப்படி சொல்லிட்டோம்னா எந்த x கொடுத்தாலும் அதை சுத்தி நம்மளால ஒரு வட்டம் வரைய முடியுது. அந்த வட்டம் E குள்ளே இருக்கு. Therefore E become open. Okay, since x belongs to capital E ஆக இருக்கிறதுனால this implies that x does not belongs to E complement. கரெக்ட்டா? அதனுடைய அவுட் சைடுல இருக்காது. So this implies that x is not a limit point of E complement. E complement உடைய லிமிட் பாயிண்ட் ஆக இருக்க முடியாது. ஏன்? given E complement is closed. இது closed னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப E complementக்கு லிமிட் பாயிண்ட் ஆக இருந்ததுனா அது எதுக்குள்ள இருக்கணும்? E complementக்குள்ள தான் இருக்கணும். ஆனா இங்க x does not belongs to E complement இருக்கறதால x is not a limit point of E complement. சரி, அப்ப x is not a limit point னா then there is R ஒரு ரேடியஸ் கிடைக்கும் such that there is a radius R positive such that ball with the center x radius R intersection with E complement set minus singleton x which is equal to empty. இது லிமிட் பாயிண்ட் ஆக இருந்ததுனா ball with the center x radius R intersection E complement set minus singleton x is non empty for every R. இது லிமிட் not a limit pointங்கிறதுனால there is an R positive such that ball with the center x radius R intersection with E complement set minus singleton x is equal to empty. And note that x does not belongs to E complement. Since x does not belongs to E complement ஆக இருக்கிறதுனால this would implies that E complement set minus singleton x which is equal to E complement தான். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. கரெக்ட்டா? அது E complement தான். அப்போ this implies இதுல என்ன தெரியும்? ball with the center x radius R intersection with the E complement which is equal to empty. அப்ப இது ரெண்டுக்கு empty ஆக இருந்தனா then ball with the center x radius R which is contained in E complement க்கு complement that is equal to E. Okay, அப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா for given x belongs to E there is an R positive such that ball with the center x radius R is contained in E. அப்ப எடுத்து எழுதிட்டோமா? thus for every x belongs to capital E there exists R positive such that ball with the center x radius R which is contained in your capital E. This implies that capital E is open. So ரெண்டு பார்ட் ப்ரூஃப் பண்ணேன். that is hence
சேர்த்து எழுதிட்டுமா hence E is open if and only if E complement is closed. இதே மாதிரி இப்படி கூட சொல்லலாம்ல. So similarly E is closed if and only if E complement is open. Okay, so how இதை நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. அப்படிங்களா? that is E is closed அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா E complement is இதுல இருந்து எப்படி வருதுங்கிறத நீங்க சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? ரெண்டுமே சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். Okay, now we'll prove another theorem. This is one of the most important theorem and this will be the motivation for our topology. Okay, so theorem 2.24. So arbitrary union of ஒன்னாவது முதல் பாயிண்ட் வந்து என்னதுன்னா that is arbitrary union of open sets is open, and second வந்து என்னது finite intersection of open set is open. Okay, அடுத்தது என்னன்னா arbitrary intersection of closed sets is closed, and நாலாவது என்னது finite union of closed sets is closed. So today we will prove this theorem. இது ரொம்ப proof பண்றது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. So let me prove with the first two theorems, two statements. Okay, இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நான் prove பண்றேன். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்னன்னா which will follow from the above statement. போன தியரம் என்ன proof பண்ணிருக்கோம்? E is open if and only if E complement closed இருக்குல, இதை யூஸ் பண்ணி we can prove this. Okay, let us prove the theorem. Proof. So first part, arbitrary union of open set is open. Okay, so I'll prove number one. Given G alpha, okay, where alpha belongs to I ingiradhu edho or index set. Okay, B is a family of open sets. Okay, என்ன proof பண்ண போறோம் அப்படினா to prove இல்லனா இப்படி எழுதிங்க. let G is equal to let G which is equal to union of all G alpha where alpha belongs to capital I. Okay, so G is equal to union of all G alpha where alpha belongs to I. So to prove என்ன proof பண்ண போறேன் அப்படினா this G is open. இதான் proof பண்ண போறேன். அப்ப என்ன proof பண்ணனும்? let x belongs to G. Okay, என்ன proof பண்ண போறேன் அப்படினா find R positive such that ball with the center x radius R which is contained in your G. இது சொல்லிட்டோம்னா then G will become a open set. Okay, since x belongs to G and G is equal to union of all G alpha where alpha belongs to capital I ஆக இருக்கிறதுனால what we will have அப்படினா there is at least one alpha belongs to capital I such that x belongs to G alpha. கரெக்ட்டா? ஏதோ ஒரு ஆல்பா இதுல ஏதோ ஒரு மெம்பர்ல இருக்கணும். அப்ப there exists at least ஒரு ஆல்பா such that x belongs to G alpha.
அப்புறம் given G alpha is open. G alpha is open. Okay. Therefore, hence there is R positive such that what I can have ball with the center X radius R which is contained in your G alpha. And note that G alpha is a subset of union of all G alphas where alpha belongs to I. Correct? So, இது ஒரே ஒரு element, இது union of all G alphas. Therefore, அப்படி நீங்க எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க? Let I'll take another color. Let X belongs to G ன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. Then there is an R positive such that ball with this is equal to G. Correct? அப்போ இதெல்லாம் தனியா எடுத்து எழுதுறோம்னா thus for every X belongs to G there is R positive such that ball with the center X radius R which is contained in your G. Okay, therefore this implies that G is open. Okay, so we'll prove the second statement. Okay, second statement வந்து என்னது அப்படின்னா number 2. Okay, finite intersection of open sets is open. Okay, அப்ப நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா let us take finite let G1 G2 okay Gn be finite open sets. Put G which is equal to G1 intersection G2 intersection intersection Gn. Okay, என்ன proof பண்ணனும்? To prove G is open அப்படினு proof பண்ண போறேன். proof பண்ண போறேன். அப்ப எப்படி proof பண்ண போறேன்? Let X belongs to G. G ங்கிறது யாரு? This is nothing but G1 intersection G2 intersection Gn. Okay, அப்போ n elements உடைய intersection n sets உடைய intersectionல ஒரு element இருந்ததுனா this implies that X belongs to G1 okay and X belongs to G2 okay and என்னது X belongs to Gn. இது எல்லா elementலயும் இருக்கும். அப்ப இத ஒரே லைன்ல எழுதணும்னா என்ன எழுதணும்னா that is X belongs to Gi for every I equal to 1 2 to n. Okay. Okay, since G1 is open and X belongs to G1 ஆக இருக்கிறதுனால there exists some R1 positive such that ball with the center X radius R1 which is contained in your G1. Correct? அப்ப இதே மாதிரி we can have G2 since Control C. So since G2 is positive, that is G2 upon R2. So now since G2 is open and X belongs to G2, there exists R2 positive such that ball with the center X radius R2 which is contained in your G1. அப்ப அதே மாதிரி போயிட்டே வந்தோம்னா since Gn is open and X belongs to Gn, there exists Rn positive such that ball with the center X radius Rn which is contained in your Gn. Correct? Then என்ன proof பண்றோம்னு பாருங்க. அதாவது இத நான் ஒரு படத்துல வரைஞ்சிட்டேன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு புரியணும்ன்றதுக்காக ஒரு 3 செட்ல வச்சு வரையறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் செட் வந்து என்னன்னா இது G1. So let us take this is G1. Okay, so this is my G1
and G2ங்கிறது வந்து I call it like this. Okay, so this is my G2, and G3 is like this. Okay, so this is my G3. அப்ப இதனுடைய காமன்ல ஒரு பாயிண்ட் நான் வச்சிருக்கேன். அந்த பாயிண்ட் யாரு அப்படின்னா இவன் தான் அந்த பாயிண்ட். Let x belongs to this fellow. Okay, so I'll call it this is my x. இதான் என்னுடைய x. And note that முதல் G1 அப்படிங்கிறது வந்து இவ்வளவு பெருசா இருக்கு. அப்போ G1 சுத்தி என்னால ஒரு வட்டம் வரைய முடியும். இதுதான் G1. Okay, so G1 நான் இந்த கலர்ல கொடுத்துக்கிறேன். Okay, இதுதான் G1. அப்ப G1 சுத்தி என்னால ஒரு வட்டம் வரைய முடியுமா? So I can draw a circle with the center x, radius this, such that this circle is contained in your புரியுதா? இந்த சர்க்கிள் வந்து எதுக்குள்ள இருக்கு? உங்களுடைய G1 குள்ள இருக்கு. Okay, so I will draw this. Okay, so this is my center and இது வந்து யாரு? G1 ல இருக்கு. G1 வேணா நான் வேற கலர்ல போட்டுக்கிறேன். So this is blue color G1. அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றேன் அப்படினா violet கலர்ல G2 வரையறேன். அப்ப G2 க்கு வந்து இப்படி தான வரைய முடியும் வட்டம். கரெக்ட்டா? ஏனா இது G2, இது G2. G2 சுத்தி என்னால ஒரு வட்டம் வரைய முடியுது. G3 ய வச்சு என்னால இன்னொரு வட்டம் வரையலாம். So I call it be that is G3. Okay, I can write இத சுத்தி இப்படி வட்டம் வரையலாம். இது எதுக்குள்ள இருக்கு? G3 குள்ள இருக்கு. Okay, so this is G3. அப்போ இதுல ஒரு வட்டம் எல்லா செட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கு. அது என்னது அப்படின்னா இதுல யார் மினிமமோ அந்த தூரம். அவ்வளவுதாங்க. அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த இதுல we take this fellow, put r equal to r which is equal to minimum of what I can say, this is r1 r2 ... rn. Okay, so இவனுடைய மினிமத்தை எடுத்துக்கிறேன். So clearly since each ri's are positive, okay, r is positive, இதான் ரொம்ப முக்கியம். இது r வந்து என்ன இருக்கும்? பாசிட்டிவாக இருக்கும். Note that r is always less than or equal to ri for every I equal to 1, 2 to n. Correct? அப்போ this implies that ball with center x, radius r, which is contained in ball with center x, radius ri for every I equal to 1 to n. Correct? ஏன்னா பாயிண்ட் வந்து சென்டர் வந்து சேம், ரேடியஸ் வந்து வேற. இது r, இது வந்து என்னது? ri. அப்போ ri அப்படிங்கிறது, அப்போ riங்கிற வட்டத்துக்குள்ள தான் யார் இருப்பா? riங்கிற வட்டத்துக்குள்ள தான் உங்களுடைய r ரேடியஸ்ல வரையக்கூடிய வட்டம். சென்டர் வந்து சேம், ரேடியஸ் வந்து கம்மி. therefore this. அப்போ அதே இது என்ன அழகா எழுதுறோம்னா that implies that ball with the center x, radius r, which is contained in ball with the center x, radius ri, and this is contained in your gi. Correct? gi for every I equal to 1, 2 to n. அப்படிதான் எழுதிருக்கோம். Ball with the center x1, radius r1 is contained in g1. Ball with the center x, radius r2 is contained in g2, and this is gn. Okay, so we are having these conditions. அதனால நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன். அப்போ that is ball with the center x, radius r is contained in all gi where for every I equal to 1, 2 to n. So this implies எல்லா செட்டுக்குள்ள இருந்தா அதோட இன்டர்செக்ஷன்லயும் இருக்கும். அப்போ ball with the center x, radius r, which is contained in intersection of all I equal to 1 to n gi. Okay, that's all. முடிஞ்சிச்சு. அப்ப என்ன ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா let x belongs to g அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம். Okay, then there is r positive, இங்க கொடுத்துட்டா r பாசிட்டிவா கிடைச்சிருச்சா, such that this is equal to g. அப்போ எடுத்துறதுன்னா thus for every x belongs to g ங்கிறது யாரு? intersection of gi, I equal to 1 to n, there exists r positive such that ball with the center x, radius r, which is contained in your g. Okay, so this implies that g is open. சரி, இப்போ இதுலயே ஒரே ஒரு குட்டி ரிமார்க் கொடுத்துறேன்.
ஓகே என்ன ரிமார்க் அப்படின்னா ரிமார்க் என்னன்னா arbitrary intersection of open sets need not be open. Okay, ஒரு arbitrary intersection எடுக்கிறேன் open set இருக்கு. Okay, arbitrary say நான் யூனியன் சொல்லும்போது arbitrary union of open set is open, finite intersection of open set is open கொடுத்திருக்கேன். ஆனா இதே இந்த ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து arbitrary intersection of open set need not be open. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தலாமா? அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து we are going to give an example. Okay, you take let in, ஓகேங்களா? so gn அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம். gn which is equal to, I can take this is minus 1 by n, 1 by n. இது யூசுவலான ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான எக்ஸாம்பிள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? முதல் எலிமெண்ட் யாரு அப்படின்னா 1 minus 1. ஓகே, minus 1 and 1. முதல்ல இந்த இடம் 0 இருக்கும். ரெண்டாவது யாரு? minus 1 by 2, minus 1 by 2 and 1 by 2. அடுத்தது யாரு? minus 1 by 3 plus 1 by 3. ஓகே, இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு. இப்படியே குறைச்சிக்கிட்டே வரேன். அப்போ then intersection of all gn which is equal to யாரு தெரியுமா? வெறும் singleton 0. n equal to 1 to infinity. Arbitrary intersection. Okay, such that n belongs to natural number n. So this is equal to ஒரே ஒரு புள்ளி தான் எல்லா செட்லயும் இருக்கும். அந்த ஒரு புள்ளி யாருன்னா singleton x. So this is equal to singleton x which is not open. Okay, so I leave this here as a homework. ஒரு homework கொடுக்கிறேன். You mark it this a homework. In a metric space, show that singleton x is closed. Okay, இது என்னைக்குமே closed அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இது ஓப்பன் இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே, so this is homework. இது homeworkனு வச்சுக்கோங்க. You try to solve this. It is very elementary. நீங்க என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணுங்கிறத you can use it. ஓகே, சரி, இப்போ இதை மூணாவது பாயிண்ட் வந்து சொல்றது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா this is arbitrary intersection of closed sets is closed. ஓகே, சரி, இதை ப்ரூஃப் பண்றது எப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, பை டிமோர்வியஸ் தியரத்தை தான் டிமார்கன்ஸ் லா வந்து யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் டிமார்கன்ஸ் லா? சரி, ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவோம். லெட் f alpha, okay, some alpha belongs to capital I, be a family of closed sets. என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? put f equal to intersection of all alpha belongs to capital I, f alpha. Okay, to prove என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா f is closed. Okay, அப்போ இதை சொல்றதுக்கு enough to show என்னது? f complement is open. படிச்சிருக்கோமா போன இதுல? f is closed if only if f complement is open. அப்ப அதை சொல்லிட்டா முடிஞ்சு போயிடும். ஓகேங்களா? so f complement is open. சரி, f complementனா யாரு அப்படின்னா this f complement which is equal to intersection of all alpha belongs to capital I, f alpha, the whole complement, which is going to be equal to union of all alpha belongs to capital I. இது சாதாரண De Morgan's law. Okay, so f alpha complement. Okay, அவ்வளவுதான். இந்த ஒரு inequality போகும். Since each f alphas are closed,
F alphas are closed. இது closed ஆக இருக்கிறதுனால this would imply that F alpha complement is open. ஓகேங்களா? open. This implies that union of all F alpha complement alpha belongs to capital I is open. open. இது எப்படி? by 1. ஒன்னாவது ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம இங்கே ஒன்றில் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. என்ன ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம்? இந்த இருக்கா 1 arbitrary union of open set is open. அப்போ இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ we have proved this theorem. Therefore this is open. So this implies that இது யாரு? F complement. அதானே F complement இருக்கா? இது ஓப்பன், இது ஓப்பன் ஆயிரும். Therefore F complement is open. This implies F complement is open. Okay, of course இது எல்லாமே implies that F is closed. F is closed. புரியுதா? அப்போ arbitrary intersection of closed set is closed. அதே மாதிரி நாலாவது ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிடலாமா? நாலாவது வந்து என்னது அப்படின்னா finite union of closed sets is closed. ஓகே, அதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் தான். என்னது அப்படின்னா let proof எழுதலாமா? ஸோ given f1 f2 fn be r, these are closed sets. okay, இதெல்லாம் closed set இருக்கு. put f is equal to f1 in union f2 union ... union fn. என்ன proof பண்ணணும்? to prove f is closed. okay, f closed னு proof பண்ண போறோம். அப்போ enough to show f complement is open. okay, sir, அப்போ f complement is equal to what? F complement which is equal to f1 union f2 union ... union fn the whole complement, which is equal to f1 complement intersection f2 complement intersection ... intersection fn complement. okay, since each fi's are closed ஆக இருக்கிறதுனால fi complement is open. and finite intersection of also we know that finite intersection of open sets is open. This implies that f complement which is equal to f1 complement intersection f2 complement intersection fn complement is open. This implies that capital F is closed. அவ்வளவுதான். சரி, இப்போ இதுலயே ஒரு ரிமார்க் இருக்கு. ஓகே, so we'll have a remark. என்ன ரிமார்க் அப்படின்னா that is ரொம்ப சிம்பிள். if இது closed இருக்குமா? if arbitrary intersection of arbitrary union of closed sets need not be closed. okay, இது எப்படி சொல்றது அப்படின்னா we need to give an example. so we will give an example. என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம்? நம்ம ஒரு க்ளோஸ் செட்ஸ் கொடுக்க போறோம். ஓகேங்களா? க்ளோஸ் செட்டை கொடுக்க போறோம். அதனுடைய யூனியன் ஆர்பிட்ரரி யூனியன் எடுத்துக்க போறோம். அது வந்து என்னவா இருக்கக்கூடாது? க்ளோஸ்டாக இருக்கக்கூடாது. அப்போ எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா you just take a closed set. this is let an which is equal இங்க fn closed set கொடுத்து கொடுப்போம். அப்போ closed set fn which is equal to, I can write this is equal to 1 by n
1 by n comma 1 1 by n comma 1 அப்போ படம் எப்படி இருக்கும்னா இங்க பாருங்க இது sorry so we are having this is a diagram இது எனக்கு 1 okay இந்த இடம் 0 இந்த இடம் 0 முதல் எலிமெண்ட் யாரு அப்படினா 1 தான் this is a set இது மட்டும் தான் சரி for example f1 அப்படிங்கிறது யாருன்னா singleton 1 which is closed f2 அப்படிங்கிறது யாரு அப்படினா closed interval 1 by 2 comma 1 okay அப்போ இது f2 this is f2 ஓகேங்களா this is my f2 அடுத்து f3 this is my f3 and this is my f4 okay இது ஃபுல்லா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் okay f4 அப்போ that is each f1 so f3 ங்கிறது யாரு f3 which is equal to closed interval 1 by 3 comma 1 and f4 அப்படிங்கிறது யாரு this is closed interval 1 by 4 comma 1 ஓகேங்களா so இப்படி போயிட்டே இருக்கு then union of all fn which is equal to n equal to 1 to infinity போட்டீங்க அப்படினா this is going to be open interval 0 comma closed 1 ஓகேங்களா இந்த இடத்துல open அப்போ இது எல்லாரும் யூனியன் எடுத்தீங்கன்னா அதுல யார் வர மாட்டாங்க 0 வர மாட்டாங்க but 0 is the limit point of யாருக்கு closed interval 0 comma 1 so this implies that sorry closed interval இல்ல open interval 0 comma 1 so this is open interval 0 comma 1 this implies that closed interval 0 comma 1 sorry closed ne varudhu paruங்க I have open interval 0 comma 1 is not closed ஓகேங்களா அப்போ arbitrary union of closed set need not be closed okay so now let us have another definition called a closure of a set ஒரு செட் உடைய closure என்ன அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா so let us define definition so we'll give a definition what is this 2.26 definition 2.26 ஒண்ணு இல்ல நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா let x be a metric space let capital X be a metric space and capital A which is a subset of X capital A is a subset of X let A dash which is equal to the set of all limit points of யாரோட limit points A உடைய limit points ஓகேங்களா இதனுடைய எல்லா limit points எடுத்து A dash அப்படிங்கற ஒரு பெட்டிக்குள்ள போட்டுக்கிட்டேன் then the closure okay அதுக்கு என்னன்னா A closure okay? the closure of A of capital A is defined as எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படினா this A closure which is equal to A union A dash இதான் definition okay the closure of a set ஒரு செட்டினுடைய closure அப்படிங்கிறது என்னன்னா that set union with all its limit points that is called a closure okay closure னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சா ஒண்ணும் இல்ல A union A dash set of all limit points so now let us get into the beautiful theorem ஒரு theorem proof பண்ண போறேன் okay so theorem that is a properties of A closure okay so we'll take this is equal to theorem என்னது 2.27 so we'll give the proof so give some properties of A closure so நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படினா let capital X be a metric space and capital A be a subset of okay in the book we call it E be a subset of capital X then
என்னெல்லாம் first property number 1 வந்து என்னதுன்னா this enclosure is closed okay always எப்பவுமே இது க்ளோஸ்டா இருக்கும் okay irrespective of e closed இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி e closure வந்து என்னைக்குமே க்ளோஸ்ட் ஆயிடும் okay e வந்து க்ளோஸ்டா இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் okay anything but e closure is always be closed set. So number 2 what we are having is this is e is closed if and only if e equal to e closure. E is equal to e closure. This is property number 2. E is closed if and only if e is equal to e closure. And number 3 that is e closure is the smallest closure is the smallest closed set containing e correct. That is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா that is if f is a closed set, f is closed and e is contained in f ஆக இருந்தனா this would implies that e closure must contained in your f. Okay இருக்குதிலே சின்ன closed set f contain e contain பண்ணிருக்கிற மாதிரி சின்ன closed set யாருன்னா e closure. So this is the definition. Okay, so we need to prove these 3 conditions. Okay, proof. Okay students, let us prove the first statement 1. என்ன proof பண்ண போறோம் அப்படினா to prove e closure is closed. இது closed னு proof பண்ண போறோம். Enough to show e closure complement is open. Okay, e closure complement வந்து என்னது open னு சொல்ல போறேன். அப்ப அதுக்கு என்ன பண்றேன் let x belongs to e closure complement. அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும் find radius. Okay, so we need to find r positive such that ball with the center x radius r which is contained in your e closure complement ல இருக்குன்னு சொன்னா போதும். ஓகேங்களா, இப்படி சொல்லிட்டோம்னா then e closure complement will become open. சரி, அப்போ x belongs to e closure complement அப்படினா then x belongs to capital X and x does not belongs to e closure. e closure ல இல்ல. e closure ல இல்ல என்ன அர்த்தம்? e closure ங்கிறது யாரு? e union e dash. அப்போ this implies that x does not belongs to e and x does not belongs to e dash. அப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா that is x does not belongs to e and x is not a limit point யாருக்கு? e னுடைய லிமிட் பாயிண்ட்க்கு இல்லை. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? that is there exists r positive such that ball with the center x radius r intersection with capital E set minus singleton x which is equal to empty. And note that x does not belongs to e தானே. அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா this implies that ball with the center x radius r intersection with the E which is non-empty, which is equal to empty. புரியுதா? thus இதை நான் 1 ன்னு வச்சுக்கிறேன். Now we claim that
ball with the center x radius r intersection with the E closure is equal to empty னு சொல்ல போறேன். ஓகேயா? சரி, ஒருவேளை சப்போஸ் இதை நான் வேற கலர்ல எழுதிடுறேன். ஓகேங்களா? சப்போஸ் this is non empty னு எடுத்துக்கோ. ஓகே, suppose ball with the center x radius r intersection with the E closure which is non-empty ஆக இருந்தால் அப்ப இதுல ஒரு element z ன்னு ஒரு element choose பண்ணலாமா? அப்ப என்ன தெரியும் அப்படினா this implies that z belongs to ball with the center x radius r and z belongs to E closure ல இருக்கும். அப்ப z belongs to E closure யாரு? This is equal to E union E dash. ஓகேயா? சரி, இது இருக்கட்டும். இந்த இடத்தை போட பாருங்க. அப்போ this is z belongs to E ஆக இருக்கலாம் or z belongs to E dash ஆக இருக்கலாம். இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி தான் நமக்கு நடக்கும். இதுல இருந்து this will replace this. But z cannot belongs to E. Okay, since ball with the center x radius r intersection with E equal to empty ஆக இருக்கிறதுனால இந்த z இந்த சைட்லயும் இதுலயும் இருக்க முடியாது. Okay, so implies that z must belongs to E dash ஆக மட்டும் தான் இருக்க முடியும். E dash ல மட்டும் தான். இதுல இருக்க முடியாது. That is this will get failure. கரெக்ட்டா? இதுல இருக்க முடியாது. இதுல இருந்ததுனா என்ன ஆயிரும்? இந்த ball with the center இந்த இதுக்கு 1 க்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆயிரும். ஏன்னா இது வந்து empty னு கொடுத்தாச்சு. empty னு ப்ரூஃபே பண்ணிட்டேன். empty னு இருக்கு. அப்போ இதுல எந்த ஒரு பாயிண்ட் இருக்க முடியாதுங்கனால z என்னவாக தான் இருக்க முடியும்? லிமிட் பாயிண்ட் ஆக தான் இருக்க முடியும். சரி. Okay. Now we know that ball with the center x radius r is open. கரெக்ட்டா? இது ஓபன் ஆக இருக்கு. அப்போ என்ன அர்த்தம், என்ன சொல்ல வர அப்படினா பாருங்க, இது xங்கற பாயிண்ட், இது நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? r ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைச்சிருக்கேன். இந்த வட்டம். So we are having this is ball with the center x radius r. இப்போ இதுல zங்கற ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு. இது z. Okay, open, choose row positive such that ball with the center z radius row which is contained in ball with the center x radius r. இப்படி ஒரு பால் வரைஞ்சிரலாம்னா நம்மளால அழகா வரையலாமே. இந்த பாருங்க, இந்த இடத்துல ஒரு வட்டம். சோ நம்மளால இப்படி ஒரு வட்டம் வரைய முடியும். இந்த வட்டத்துக்குள்ள, இந்த வட்டம் எதுக்குள்ளே இருக்கு? உங்களுடைய b, இது யாரு? b of x, r. இது யாரு? இது வந்து ரோ ரேடியஸ்ல, இது ரோ ரேடியஸ். அப்ப இது வந்து ball with the center z radius row. இதுதான் இந்த பால். ஓகேங்களா? இந்த பால். அப்ப இப்படி ஒரு பால் நம்மளால வரைய முடியும். ஓகே, ஃபைன். Now since z belongs to E dashங்கிறதுனால z is a limit point of z belongs to E dash அப்படினா என்ன அர்த்தம்? That is z is a limit point of E ஆக இருக்கிறதுனால என்ன கிடைக்கும் அப்படினா ball with the center z radius row intersection with E set minus singleton z is non-empty. இது non-empty. ஓகே, இது non-empty ஆக இருந்ததுனா ball with the center x radius r intersection with E subset set of all z, this is also non-empty. கரெக்ட்டா? புரியலையா? அப்படினா see, இந்த சின்ன பாலோட இன்டர்செக்ட் பண்ணுதுனா பெரிய பாலோட கண்டிப்பா இன்டர்செக்ட் பண்ணும்ல. அவ்வளவுதான், அததான் சொல்லிருக்கேன். So this implies that b of x, r intersection with E which is non-empty. A contradiction to யாருக்கு? 1 என்ன சொல்லிருக்கீங்க? இந்த இடத்துல this is always be equal to empty னு சொல்லிருக்கீங்க. So if this is non-empty ஆக இருந்தால், if this is non-empty, then you arrived at a contradiction. அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படினா hence இப்போ இந்த கலர்ல இருக்கு. Hence what we will have? Ball with the center x radius r intersection with the E closure must be equal to empty. இது empty ஆகத்தான் இருக்க முடியும். So this implies that ball with the center x radius r which is contained in your E closure complement. அப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கீங்க? So for every x belongs to E complement, there exists R positive
such that thus for every x belongs to E closure complement there exists R positive such that ball with the center x radius rx r which is contained in your E closure complement. This implies that E closure complement is open. Okay, so this implies that E closure is closed. E closure is closed. Okay, so first part முடிஞ்சிச்சு. So we'll prove the second part. ரெண்டாவது part வந்து என்னது? E is closed if and only if E is equal to E closure. E is equal to E closure. சரி, இதை ப்ரூஃப் பண்றது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். சரி, that is நான் முதல்ல ஏதாவது ஒன்று அசியூம் பண்ணிக்கிறேனே. So assume இதை முதல்ல அசியூம் பண்ணிக்கிட்டுமா? E is equal to E closure. Okay, this implies that we know by 1 E closure is closed. E closure by 1 the E closure is closed. இதெல்லாம் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். E closure is closed. அதெல்லாம் முதல் ஸ்டேட்மெண்ட். So E closure is closed. This implies that E is equal to E closure is closed. Correct? That is E is closed. E is closed. அப்போ நீங்க ஒரு வே ப்ரூஃப் பண்ணிட்டீங்க. That is என்ன ப்ரூஃப் பண்ணீங்க? E equal to E closure implies E is closed. இதை ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம ரெண்டாவது ப்ரூஃப் பண்ணுறேன். என்னது? கான்வர்ஸ்லி assume என்னது? E is closed. E closedனா என்ன தெரியும் அப்படின்னா E contains all its limit points. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? This E dash is a subset of E. அப்போ E closure which is equal to E union E dashங்கிறது யாரு? இது சின்ன செட்டு. That is equal to this is equal to E. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. So E closed implies E closure equal to E. அதையும் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம். So E closed implies E closure E equal to E closure. இதுவும் ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு. Okay. So now let us go to the third statement. Okay. So இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, so given இது என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்னது? முதல்ல சொல்லுங்க. What is the third statement? That is E closure is the smallest. E closure is the smallest closed set containing E. Okay, E contain பண்ணிருக்கிற மாதிரியான smallest closed set E அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறோம். அப்போ ப்ரூஃப் எப்படி கொடுக்கலாம்? Suppose F is a closed set such that E is a subset of F. அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்வோம். Okay, suppose F is a closed set containing E is a subset of F. அப்போ then we know that E is a subset of F na, this is a homework. So E subset of F, this would implies that E dash is a subset of F dash. Set of all limit points of E dash which is a subset of set of all limit points of E. அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this E dash which is a subset of F dash. அப்போ இது ரெண்டையும் யூனியன் எடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? E union E dash which is a subset of F union F dash. Okay, that is equal to F closure. This is equal to E closure. அப்போ suppose F is a closed set containing E. If capital F is closed and E is a subset of F, this would implies that E closure which is a subset of F closure. Okay, but F is closed la, appo this implies that E closure which is a subset of F. Yeah, since F is closed F equal to F closure. Okay, hence the theorem. ரெண்டு தியரம் முடிச்சாச்சு. சரி, இன்னைக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு தியரத்தோட will stop. Okay, so
theorem 2.28 இது என்னன்னா let capital E be a non-empty subset of subset of R which is bounded above let y is equal to supremum அல்லதுனா least upper bound சொல்லலாம் இல்ல supremum ரெண்டு ஒண்ணு தான் okay supremum of E then y belongs to E closure இத நான் சொல்ல போறேன் y belongs to E closure let E be a non-empty subset which is bounded above இது ஏன் bounded above லாம் சொல்றோம் நம்ம LUBX y is a real number அதுதான் E be a non-empty set which is bounded above always has its least upper bound ஓகேங்களா அந்த least upper bound தான் y yங்கிறது ஒரு ரியல் நம்பர் அந்த ரியல் நம்பர் எதுல இருக்குன்னா E closureல இருக்குன்னு சொல்ல போறோம் அவ்வளவுதான் சோ proof என்ன எடுத்துக்க போறோம் அப்படினா இது ரியல் நம்பர் தானே suppose if y belongs to E ஆக இருந்தனா then automatically then y belongs to E closure கரெக்ட்டா ஏன் E closure உடைய டெஃபினிஷன் என்னது E union E dash that implies that E is always be a subset of E closure உடைய subset E is always be அப்ப y வந்து E ல இருந்தனா E closureலயும் இருக்கும் பிரச்சனை இல்ல okay nothing to prove assume y does not belongs to E y வந்து E ல இல்லன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்ப y E ல இல்ல அப்படினா நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணனும் அப்படினா to prove y belongs to E dash அப்படினு சொல்ல போறேன் y belongs to E dash னு சொல்ல போறேன் சரி இப்போ ஒண்ணுல see y does not belongs to E இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா choose இல்லனா choose வேண்டாம் I'll make it to be like this now note that for any epsilon positive y minus epsilon what is the rubber this y minus epsilon which is strictly less than y correct y endavum irundittu podu y minus h potti y minus epsilon pottingina idu ennikkume y oda sirusairum okay that implies that y minus epsilon is not a supremum is not an upper bound அப்படி சொல்லிடலாம் okay then y minus epsilon is not an upper bound கரெக்ட்டா y minus epsilon is not an upper bound அப்ப இது upper bound ஆக இல்லாத பட்சத்தில் then there exists x belongs to E such that not an upper bound of E அதனால தான் we can have x belongs to E such that y minus epsilon which is less than x which is less than or equal to y இப்படி கிடைக்கும் and note that இந்த இடத்துல y வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் I can write this is strictly less than y plus epsilon எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படினா this implies that y minus epsilon which is less than x which is less than y plus epsilon and x belongs to capital E of course you can have this need not be equal to x கூட எடுத்துக்கலாம் y ஆக கூட எடுத்துக்கலாம் சரி ரைட் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா this implies that ball with the center y radius epsilon intersection with the capital E which is non-empty okay which is non-empty and note that இந்த இதுல we can choose x belongs to E which satisfy this condition correct தான் இப்போதான் y வந்து எதுல இல்லன்னு சொல்லிட்டு assume y does not belongs to E ன்னு எடுத்துக்கிட்டல y E ல இல்ல
ஆனா இங்க x e ல இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this implies that y not equal to x, y not equal to x. கரெக்டா? அதான் ரொம்ப சிம்பிள். என்னடான்னு பார்த்தேன். அப்போ this implies that this minus singleton y which is non-empty. So this implies that y is a limit point of e. This implies that y belongs to another e dash. E dash this is a subset of e closure. Okay. Hence, in both cases, if y belongs to e ஆக இருந்தாலும் எனக்கு y belongs to e closure வந்துரும். Y not in e ஆக இருந்தாலும் எனக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? Y belongs to e closure வந்துரும். Hence, y belongs to e closure. Okay. Okay, anyhow, this statement we will use in sequence and series class வரும்போது இந்த statement வந்து நிறைய இடங்கள்ல யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, I'll stop here. Thank you.